Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hogwarts Legacy'nin ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz sihir bir yapacağız. Çok güzel bir oyun. Beğenip abone olmayı arkadaşlar. Bakalım ikinci bölümde de neler yaşayacağız. Hep birlikte beraber göreceğiz. Abi çok güzel ortam, çok güzel grafik. Zaten bunları hep söylüyoruz. Sobamız yanıyor. Oh vallahi mükemmel bir ortam. Harry Potter evreni vallahi birebir yaşatmışlar yani. Biz gerçekten Harry Potter evreninde olduğumu hissedebiliyorum ya. Şuradan dışarı mı çıkacağım? Yep. Nereden yukarı mı çıkacağım, aşağı mı ineceğim acaba? Now, which way is the common room? Şimdi ortak oda ne tarafta? İlk defa geziyoruz. Bu ne? Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Aha, orada ne yapıyorsun lan? I hope a professor catches at this time. She gets Nasıl bored tanıtacağız? Oraya nasıl çıkacağım ki? Why would anyone bother sending secret love letters? If you want to win me over, let's treat it. Here, have a sip. Go on. Slytherins almost always use the door. Sure Konuşalım you don't want to bakalım. try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Garip Does olmalı having ya. your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year, keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it Tanıştığımıza was memnun nice olduk meeting ya. you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Ne yapayım ben, kupada ne var Allah aşkına? Bu ne lan? I've been collecting Chiz-Purple fangs the entire term. Then I thought I'd be clever and simply keep a few Chiz-Purple. Vallahi ne güzel yedik ha. Kapır kupur yiyoruz valla. Kızım sen benimle nasıl konuşuyorsun? Still not working. Ugh. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Yani I'm onunla not sure I'd say çalıştım ya. that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't Eminim worry, alacaksın. we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Sana Well, şans good luck diliyorum. with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Tanıştığımıza memnun oldum. Seni nasıl konuşacağız? What you weren't born with wings, Nelly. I'm sure you'd use them. Aha. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective.
Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Bu doğru. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing Karşınıza you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. House elves have fallen a bit behind, please. Ablam sen ne yapıyorsun gözünü seveyim. Gardens at Hogwarts are impressive. Ne yapacağım şimdi? Profesör Weasley ile ortak salonun dışında buluşun. Buraya mı gireceğim? Aha. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your Sebede ne ya? ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Aha. Here you are. Aa. Bu ne lan? Wow. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Abi çok tatlı Thank güzel you, ya. Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Nasıl yapacağız ablam? Abi This ortam way. şahane ya valla bu taraftan. Tamam geliyorum. The guide will give you opportunities to Isterim. practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Geliyorum. Profesör Weasley. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. O ne lan öyle kucağına inek Simply oturmuş. cast Revelio on it. Bu revle kullanan and rehberin we'll ne see what diyeceğini the guide öğrenelim. says. Nasıl kullanacağız onu? Revelio. Aa. Barufio'nun portresi kılavuz sayfalar. Bu portre beyin iksiri ile ünlü büyücü Barifon'un ve büyülü sözler yanlış söylendiğinde neler olabileceğinin bir örneğini tasvir ediyor. Bir keresinde F yerine S demiş ve kendisini göğsünde bir bufalo ile yerde bulmuştu. Az önce bir sağ rehberi mücadelesinin kilidini açtınız. Meydan okumaları tamamlamak gönüllü giderleri burada görünüyor. Okey. Sağ rehberi mücadelesinin tek yoludur. ESC. Açalım bakalım. Bu sizin büyücük seviyenizdir. Mücadele kazanan XP seviyenizi gücünüzü arttırır. Sana rehberimiz mevcut mücadele elemenizi takip eder. Devam için bölümünü seçin. Bunu mu seçeceğim? İlk rehber sayfası topladığınızda yeni bir mücadele kategorisine kilidi açmış olursunuz. Maceranız boyunca açtığınız yeni mücadeleler burada görünecektir. Devam etmek için sağ rehber sayfalarını seçin. Tamam.
Her mücadelenin kademeleri vardı. Tamamladığınız her kademede görünüşten kritik yükseltmelere kadar ödüller açılır. Ödüller mücadele için alınmalıdır. Geri açtığınız ödüller toplamak için sık sık geri gelin. Okay. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Aha! Bu ne lan? No time to waste. You've classes to attend. Tipe bak yerim lan. Geliyorum. Profesör Wesley. Bu ne? Aha, iksir bulduk lan. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Etrafta Your biraz daha hızlı. field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Bir uçuş tozu hızlı seyahat noktasını keşfettiniz. Keşfedilen herhangi bir uçuş tozu noktasını ziyaret etmek için haritayı istediğiniz zaman açabilirsiniz. Ve haritayı aç. Hogwarts iki ana alana ayrılmıştır. Haritanın sol tarafında öğrencilerin ve profesörlerin yaşadığı yerdir ve evlerin ortak odaları büyük salonu içerir. Ha, buraya gideceğim. Yanım sönen yer neresi? Buraya gideceğim galiba ya. Zaten başka yere gidemiyorum ya. Tamam, bu görünümde o bölgede bulunan uçuş tozlarını görebilirsiniz. Yeşil uçuş tozu kendi evinden ortak odası dahil olmak üzere kişilerin tüm görüyorsunuz bölgenin yerini gösterir. Ha, keşfedilmemişler. Tamam. SC. Haritanın sağ tarafta astronomi kulesi, kütüphane ve seralar gibi akademik ilgi çekici noktalar yer almaktadır. Tamam. Profesör Resi için orta salon uçuş kilidini açtı. Ha, şöyle döndürebiliyoruz. Boşlukta da gidebiliyoruz. Abi çok güzel. Özür dilerim. Rahatsızım biliyorsunuz. Beyaz bir çerçeve aktif hedefinizi gösterir. Nişan modu ikinci hedefleri veya daha yüksek hedefleme hassasiyeti için bir nişangahı ortaya çıkarır. Okay, of course. Abi çok sürme yüklenme, gözünü seveyim yani. Size gelen engellenen saldırı korur ve Q tuşuna basılı tuttuğunuzda bazı rakipleri geçici olarak sersemleten ve kalkan büyüdülerini kıran zor zorluk seviyeleri hariç bir stupid karşısı gelir. Güzel. Bunu zaten öğrenmiştik. Güzel. Oyun dünyasının geçtiği evren gerçekten muhteşem olmuş ya. Bunu bu kadar beklemiyordum ya. Bildiğin Harry Potter'ın içerisindeyiz ya. Sadece Harry yok. İşte yani öbürleri yok. O turuncu saçlı. İsimlerini unuttum ya. Çocukken izlemiştim vallahi. Bir daha tekrar izlemek lazım. Aha. Bu işte buradayız. Oldukça zaman kazandırıcı. Okay Wesley. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. King Cross istasyonumuz. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Güzel. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Karanlık Can you sanatları tell me falan. more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls.
A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to Sevdim kadını absorb ya. on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Yani kadın iyi ya, söylesek mi ya? Biraz saf gibi davransak mı? We did Söyleyek. take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Abi biz söz Good luck vermiştik Fig'e today. ya. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Görüşürüz. Profesör Fig ile konuş. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Umarım She çok caught me off fazla. guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Aa neydi lan? ESC. Tamam. Mevcut görevler takip edebilirsin. Tamam. Ana görevi tamamlamak hikayeleri ilerletir, yönetici gücünü hızlandırır. Ha, şunlar ana görevleri. Bu neydi lan? Bazı görevin büyük seviye resimlerine kilitlidir. Bu durumlarda göreve getirdiğim şey gerekir. Yine büyüler resimlerine tamam.
Tamam, güzel. Bu neymiş şimdi? Sağ rehberi haritası Profesör Hedge'in sınıfında aklımın kanından atlı bir önemli olduğunu gösterip kalite kaybolabilirim. Yolu bulmama yardımcı olmak için sağ rehberinin büyülü pusulayı bulmam gerekebilir. Sağ rehberi haritasının Profesör Hedge'in sınıfının astronomi kanalında olduğunu gösteriyor. Bu kalite çok büyük. Yolu bulmama yardımcı olmak için sağ rehberinin pusulayı bulmam gerekiyor. Tamam. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Güzel. Abi eğitim alalım da. Görev tamamı. Hogwarts'a hoş geldiniz. Büyülü pusulayı kullanın bir karşı gösterecektir. Bize yolu gösteriyor. Allah, mükemmel bir şey ya bu. Bu ne? Açamıyor mu? Oyun bir buralara ilk defa geldiğimiz için ön yükleme yapıyor galiba. Karanlık sanatların karşı savunma kulesi. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Ne yapacağız? Ha, görev başla. Başlayalım ya. Ne tarz büyüden öğreneceğiz falan, çok merak ediyorum ya gerçekten. Aha, derse giriyor. Abi çok güzel lan bu olay. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Wow. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Aha. Asanızı... Tamam, onu zaten biliyorum ya. Güzel. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking
that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ne tatlı bir adam lan. Vallahi böyle öğretmen yani olsa ben her şeyi öğrenirim yani. Adam, buradan öğretmenlere laf sokmuyorum tabii ki de, ama böyle olmak yani öğrenmeyi bizi açar yani. Şu adam dolu ya. Adamı izlerken ben şu an büyü yapmaya, şimdi şöyle yapıyorduk, böyle oluyordu, böyle neyse. Herhangi bir ekipman görünümü yağmalınızı, diğer temel ekipmanı yolladığınızı benzer ürünleri gitmemizi, tamam, güzel. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Abi çok iyi ya. Ne yapacağız şimdi? Charm'ı bir söyleyeceğim. The spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, excellent, good. Not to worry. That's it. Don't lose your composure. Splendid. Happens to the best of us. Güzel güzel. Very good. Öğreniyoruz. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Aha, yarışmaya mı gireceğiz? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. Ha, benim sıram. Accio. Not to worry. Watch this. Nasıl sıfır ya? Ha, puan biriktireceğiz. Very good. Let us see this. Düş la düş. Tüh, Allah kaybettik ya. Cık, vallahi kaybettik ya. There we go. Şöyle. Accio. Çok çektik oğlum, bu ne ya? Cık, fena kaybettik ya. Vallahi fena kaybettik ya. Ben düşüreceğiz zannettim. İlk top öyle Let gitti us zaten. make this a bit more interesting, shall we? Nasıl lan? Aa, engeller var I think we artık. are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Çarpla çarp. Vallahi çarptı. O ne lan? 30 oldu yine ya. Accio. Abi çok çekiyoruz, ben anlamadım. Niye yapacağız böyle ya? Here we go. 50 aldı, şaka gibi ya. On aldık. Düştü o da. Stay focused. Ben saymam, bu ne ya? Çok zor ya.
50 aldı yine. Kaybettik abi ya şu an. Accio. Excellent control there. Yine kazandı ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben saymam bunu ya. Bu Very ne be? good, both of you. Well done. Ne iyi la, biz bir tane 30 puan aldık ya. Bu ne ya? Yine yükle. Allah'ım ya Rabbim. Bekleyelim. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well Güzel. done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's Tanıştığımıza been memnun nice olduk. talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Görüşürüz. Of course, you Aha, can benimle use konuşmak A istiyor. word, if you would. if you're so inclined. You Konuşalım, wanted to dinleyelim. speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Güzel. Tamam. Görev tamamlandı. Büyü sınıfı. Mücadele tamamlandı. Ana görevleri tamamla. Devam ediyoruz abi. Aa, level atladık. Şöyle M'yi açalım abi o zaman. Bütün görevleri takip edelim. Mevcut yan görevleri olarak işaretmiş. Burada bulunabilir. Dünya hiçbir keşfedebilirsin. Bu görevleri üretme. He, tamam. Şimdi buradan ekipmanlar diyelim. Aa, eldiven bir sürü şey var. Mesela burada ne var? Gözlük takalım mı? Bir değişiklik olsun abi, takalım ya. Bu ne, şapka var mı? Vallahi var. Bu ne? Bu da var. Tamam, güzel. Bu ne? Tamam, bunlarda daha başka bir şeyimiz yok. Abi şapkayı çıkartacağım, çok şey yaptı bizi ya. Heh, böyle bir değişiklik olsun. Şöyle bir envantere bir bakalım, ne var burada abi? Burada da bir şey yok. Koleksiyonlar, bu ne? Ha, burada bir tane açılmış gibi, ne bu? Ha, bunu almıştık gerçi. Tamam, buradan haritaya gidelim abi. Gerçi görevi seçmiştik, tamam, ilerleyelim. Ne bu? Sağ reparatesi profesör Necdet'in sınıfına olduğunu gösteriyor. Kalemde kaybolabilir, kalede kaybolabilir. Tamam işte, gideceğiz bu göreve Dayko. Tamam. Hello there. You're the new student, aren't you? İşte nasıl o şey yapacaktık la, kitap? Revelio.
Kitabı nasıl kullanıyorduk oğlum? Gerçi kitap bize gerekmiyor şu an ya. Haritadan bir daha ineceğiz. Şurada bir şey vardı sanki. Keteler. Sizi sonra seveceğim, söz lan. Şuradan aşağı inelim. Şöyle aşağı bir daha. Allah abi, bu ne lan böyle? Aha. Bu ne lan, gözlere bak. Görev başla diyelim. Girecek miyiz içeri? Aha. Aha. Is that all you've got? Lan! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Tamam, bunu zaten biliyoruz ya. Güzel. Levioso. Levioso. Aha. Now, let's try something a little larger. Çocuk düşecekti lan. Tipe bak, bu ne lan? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, well done. Ha, kalkanını açmış birini havaya kaldırıp indirebiliyoruz. Geber. Güzel, tamam. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Aha. Abi çok iyi lan. Ne yapacağız şimdi buna? Levioso. This should be easy. Protego. Stiff fighter. Complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. How's the view? Stiff fighter. Good form. I know. This can't be your first duel. Şerefsiz. And all of my students. Levioso. I do enjoy a lively duel. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ne oldu la, ağzına vurdum. Işınlar böyle çu. Hep I kaybedeceğiz put you diye on bir the şey yok. spot, Senin and zorluğunu. you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students.
They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Güzel. Bu derste That's tamamladık enough galiba. spectacle for one day. Class Peki is abi bugün bu kadar... dismissed. Bu kızla ne I konuşacağız? hate to face Professor Nasıl Hecat in a gidecek? duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Huh. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. Ne oldu la, yenildin diye üzüldün mü? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Nasıl lan? İlgi çekici geliyor. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Görüşmek üzere. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Şey ederim ablam. Bu ne? Aha. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ablam konuşuyor la. Korktum ha. Bu ne yapacağız la böyle? Burada yukarıda şey var, sandık var ha. Nasıl gideceğiz yukarıya? Şimdi ne yapacağız abi? Ha, haritadan şeyi işaretleyeceğiz. Görevi. Neymiş görevimiz? Profesör Wesley beni biçim değiştirme avlusunun dışında kütüphane ek binasıyla astronomi kanadı arasında yer alan sınıfında görmek istiyorum. Umarım kaybolamaz benim yerlerini bulmuştur. Tamam, gidelim abi. Aşağı mı ineceğim? Aynen. Vallahi dersten derse koşuyorum. Yemin ederim okulda gibi hissediyorum kendimi ya. Abi bu ortam efsane ya. Vallahi. Burada sandık mı var lan? Ne var burada? Ha, nerede oğlum? Şu droplar olmaya da iyiydi ya. Vallahi billahi. Aha. Görev başla. Aha. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there?
Hayır profesör. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastian iyidir I'd like ya. to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Wow, güzel. 3. Görev tamamladı. Dersten sonra Wesley. İlk ödevinizi almak için Profesör Ronan ile konuş. Ödevler Hogwarts profesörleri tarafından size verilen tamamlandığında sizi yeni büyülere ödüllerine görev türleri. İlk ödevinizi tamamlamak için ödüllü diğer görevleri tamamlamak için gerekli olan onarma büyüsünün raporu olacaktır. Ödevleri ilerlemek için sağda bir görevini takılabilirsin. Okey. Burada bir sandık var ama çözemedim. Nerede ya? I've always said that travel broadens the mind. Ah, there you are. Ha burada konuşacağız lan. Konuşalım bir bakalım. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Bu ne? Miniyat adedini arama alanları görmek için tam eder. Ha. Neymiş bu? This is the right area. I wonder where the flying page is. Ne yapıyorsun lan? Ne yapacağım? Revelio. Vallahi hiçbir şey olmadı ha. Bu ne? Kırık ekin yanındaki uçan sayfayı topla. Ha. Uçan sayfa nerede ki lan? Allah Allah. Ben niye göremedim lan? Aha. Burada lan. Revelio. Gel la buraya, nasıl alacağız oğlum bunu? Ha kendime çek. Kendime çekeceğim lan, tamam. Güzel.
Nasıl yani? Ne ödülümüz var? Şuradan devam edeceğiz galiba. A flying page must be around here somewhere. Ha, uçan sayfa bulacağız. Nerede lan? Aha. Brilliant. Güzel. Tekrar dönelim. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Aha. Onların büyüsü raporu kırık nesli çevrenin başarılı olmuşum kullanılıyor. Wow. Diyorsun. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Wow. Vallahi çok güzel, yemin ederim ha. Büyü yapınca mutlu olan tek insan ben olabilirim yani. Ne yapacağım şimdi? Şu haritadan. Şimdi abi. Ne yapacağız ya? Şöyle gidelim abi. Nereden gideceğiz? Ulan buradaki sandık nerede ya? Buranın içinde mi lan acaba? Taktım buna da işte. Bulamadık ya. Revelio. Aha. İçeride. Bir dakika. Accio. Revelio. Açamıyoruz daha ya. He. Nasıl bir bilmece oğlum bu? 21 17. La sıkıntı ha. Şöyle bir daha denek. Olmadı. Bir daha denek. Ömcek. Soru işareti. Revelio. Etrafta başka yapılabilecek bir şey var mı ki ya? Yo, aha. Yukarıdaki ne? My brother caused a lot of trouble with that. Dur. Tamam, bir dakika. Transfigure someone's book into a Bunu çözelim abi ya. Bak bu ne şimdi abi? Muhtemelen bunda ya anlamadım ki. Şu abi 11. Allah Allah. Soru işaretinin karşısında şu şey var. Ne o? Nerede o? En tepede var. Çözemedik ya. Vallahi çözemedik ya. Ne bu? Şuna da gidelim bir dakika. Bunda ne var? Aha.
Professor Weasley's. Pardon çok özür dilerim. Bak abi şimdi şurada. Şu neydi? Tamam bu burada. Oy. Lan. Bunu arkadaşlar bunu sonra çözeceğiz. Yapacak bir şey yok ya. Vallahi çözemiyoruz. Revelio. Bunu sonra bir ara uğrayalım buraya da yok yapamayacağız yani belli oldu. Bu ne? Oh. Ugh. What am I missing? Ne oluyor lan? Şuradan devam edeceğiz galiba. Abi bu detaylar çok iyi ya. Abim sen ne yapıyorsun ya? Şurada en son burada şeyle neydi ismi onun? Well, fancy meeting you here. Sebastian'la konuşacağız ama ne zaman? Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Burada bitirelim bölümü, çok uzun olmasın. Bugün yetiştirmem gerekiyor. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlerken keyif alıyorsanız desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.